this thing works and you can pump water as well as you can do this exercise. That's about the product. And moreover, this has got a mental satisfaction. When you go for a walk or something, you produce nothing. But when you do this, you do an exercise at the time. At the same time, you produce. You had some useful work also. There we'll. I'm talking about the media advertisement budgets. You know, do you have a budget for that? Yeah. Initially, about 1 lakh. It's only by district. So its cost is also very less. No, you produced a television ad initially, and that is for releasing TV media. But with 1 lakh, you know. With not with brand ambassadors. We are making it in the this is aimed at the common people, and we are just first we are campaigning in the common channel and not in big channels. In what channel? What Maybe is the common channel? ACV or something. Like regional channels. Regional channels. That's it. Okay, your ad is meant for ACV. Yeah. What you have produced initially. Yeah. Do you know what a 10-second spot in ACV cost? Or a 30-second or 10-second, whatever. It's for 10 seconds it is 500 rupees. Who said that? I'm working in ACB as a VJ. As a VJ? Yeah. It's only 500 rupees? Yeah. 10 seconds. And yours is a 30-second commercial? Yeah, it's 30 seconds. So, what is you're only doing More it than that, he has got good contact with the ACV people, so so that is also possible. So let's conception for. Okay. No, you can say yes or no. That's all. No, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Audience questions. We are the marketing executives of Comfort Company Limited, and I will introduce ourselves. I am Srijit, the marketing executive. This is Yashota, and this is Vaishnavi. We are here for introducing a new product, the innovative product of Comfort Limited company called Transverse. Transverse is a particular transparent jeans, and we are introducing 4 types of transparent jeans here. First of all, it will be a transparent jeans which could be wear over the pants. Then it is a transverse trousers which can be wear under the pants, and we have transverse diapers for kids. So we will now see the features of these transfer products. First of all, this transverse pant has it is transparent pant, transparent jeans. So if we wear, since the transparent trousers has the features of controlling the diabetes. Now the other guy comes, and he is wearing a comfort wear, and see how they enjoy the moment. Close the jingles. Yahoo, Yahoo, I got it, I failed it. Now the second ad. Now the second ad, here comes. The game starts, boxing starts. He's so confident, at last he won the game because of that jeans. Thank you. Next comes the other ad. Here were some couples with a baby, and the mother is carrying her baby, and the baby is with the mother, and the baby has passed the urine, but the baby is not feeling uncomfortable, and the baby is feeling okay, and the mother and father are very happy. See their life. Now we have another ad. There's a scene on the road. It's a rainy day actually. That guy is going for an interview. He is very tensed, and he's just got shabby because of that water. He's lost his chance. He's very upset. And the other day, next comes the other day. He's very cool. He's going for interview. He's wearing the jeans. Your product having a lot of features contradicting each other. One is it's a sweat absorber, but at the same time it's a temperature control, then freshness, and do you say that it is water resistant? No, sir, it's not water resistant. And how do you show you? Then you have so many features like diabetes control, Yes, temperature control, but your ad, you have a series of advertisement, but it does not mention all these things. You are concentrating on some 1 or 2 features. Yes, sir, since we are launching the product initially, and we are showing this diabetes control and ads are, we haven't got the certificate from the medical association. We are expecting a profit of 30 lakhs after a break-even of 4 months, and the manufacturing cost would come around 1 crore, and the advertising and other sales activities would we have targeted as 1 crore. So what's the targeted sales?
So the targeted sales, we expected sales is 30 lakhs in the first 4 months, means break even. Expected Expected, sales. yes, sir. Sales is advertising budget is 1 crore. Yes, sir. That does not Since- match. yes, You sir. have no profit. No, so since the product is launched, we have to make the product available to the customers first of all. When do you No expect product, your- product will earn profit at the initial stages, sir. So first of all, we have to make the product familiar with the customers. Then after that, only the product will earn. So we are first focusing on earning, means familiarity with the customers and getting customers, and we will be focusing on profit later or after 1 or 2 years. When break even, when do you expect the break even? Break even, I told you, sir, it would be on. We expect to be at 4 or 5 months because no profit, no loss situation, but. That in 1 crore advertising, 1 crore turnover, and you are expecting 30 Yes, sir. lakhs But in profit. the initial, first the final year, it will be like this. But break even is in 5 months. Yes, sir. But I will tell you, in the following years, naturally we will reduce our advertisement cost since the product will get familiar. So we will naturally earn profits in the coming years, sir. So we are not worried about the profits of the first year. First of your ad, you show some dancing and Yes, dancing signal. I think that ad belongs to one VIP undergarments once it has been shown. So do you think that copying somebody's ad is a good thing for promoting your product? Actually, the ad, since the Coca-Cola and Pepsi are showing. Might be you didn't have copyright, but VIP has copyright. No, sir. In regarding advertisements, everyone can copy their situations. Copyright in the sense you can't put the same ad. If the actors are different, if the sequence is different, if the music is also different, it does not. It will not. But come here as the copy. sequence is the same, no? Situation may be the same, sir, but all of this are different. So it does not come under copyright. It's my proud privilege to thank Mr. Rajiv S. and Mr. Jacob Thomas, who has come all the way around from their busy schedule to attend this venture of us. I would also like to thank the participants who have participated wholeheartedly for this competition. I would also like to thank my team members who have been cooperating and doing a lot of work for making this program a better one. And I would also like to thank the management who has given me an opportunity to say the vote of thanks. Thank you. And for the attention of participants, I would like to say that the results will be announced in the evening. I invite Sri Prasad, who is the coordinator of the ADSAP, to present the memento to Mr. Rajiv S. I invite Srijaya to present the memento to Jacob Thomas, sir. Good evening to all. Amidst the serene landscapes, we experienced the 2 days of excellence and creativity. The battle was tough, but fought with bursting energy and vigor. After the battle, the dust has just settled. The warriors have played their part. We all witnessed the tussle between the Hercules and the Titans. What we get from such management meets can be named point by point, like exposure, simulated situations. As Professor Thomas Verghese said, one of the most important thing is networking. And above all is the experience. We, the DCNs, are proud and elated to be the organizers of Luminance 06. ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം പാവമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം എന്നുള്ളിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുമാറാകണം നിന്നെ ഞാനെങ്ങുമേ കാണുമാറാകണം നേർവഴിക്കെന്നെ നീ കൊണ്ടുപോയിടണം നേർവഴിക്കെന്നെ നീ കൊണ്ടുപോയിടണം നേർവരും സങ്കടം ഭസ്മമാക്കിയിടണം ദുഷ്ടസംസർഗം വരാതെയാക്കിയിടണം ശിഷ്ടരായുള്ളവർ തോഴരായിടണം നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പ്രേമമുണ്ടാകണം നല്ല വാക്കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം
കേൾക്കുമാറാകണം പാവമാവിന്നി നീ കാക്കുമാറാകണം പാവമാവിന്നി നീ കാക്കുമാറാകണം. Moving on with the program, I would like to invite the Principal and Associate Dean of DC School of Management and Technology, Professor Ramabharat Verma, to deliver the welcome speech. Please, sir. Good evening, everybody. Respected dignitaries on the stage, Professor P.R. Puduwal, Mrs. Monikuti James, the Panchayat member, and our colleague Professor Thomas Varghese. The student participants from various institutes inside Kerala and outside Kerala, Team DCNs, 05 DCNs, 06 DCNs. It's actually the final day of our second management festival, and I am meeting you perhaps for the third time. And now I can see that, the 2 days tremendous vibration in the campus has slowly come down. So many successes, so many experiments, and so much of experience. These are the three things that all of you have gained. And to grace this occasion, we have with us Professor P.R. Puduwal, who is a veteran in the field of management education. He has been in the field of management education for the last 40 years, more than 40 years I think. And he has been associated with this institute, DCSMAT, with our institute, since its inception. So he was actually expressing a sort of wonder as to how much changes has come forward in this institute in terms of its quality and progress. And he has been very kind to accept our invitation and to travel from Ernakulam to this place at short notice. And I extend my warm welcome to you, sir, to this function. Next, I would welcome, though she is absent here, at present she is expected any time, Mrs. E.S. Bijimol, the MLA of Pyramid area. She was also very kind enough to accept our invitation, and she was in the hospital since, 2 or 3 days back, she was bitten by some insects and she was in the hospital. So she is likely to come today. She's on the way. Anyway, she is coming. Let us hope she will reach here. I am extending a warm welcome to her, even in her absence. So we will welcome her again when she reaches the place. Thank you. Next is Mrs. Monikuti James, the lady who won the election from this area. She is a very, very active social worker, and she was explaining to us as to what she is up to now at present. I was really wondering the tenacity of this lady in getting 1.5 crores sanctioned from the government, which is about to lapse.
So within a short period of short time, for 5 or 10 minutes, I could understand the kind of energy the lady has to get things done. So she is perhaps a doer, I think. So I welcome you, madam, to this occasion. Then our own Professor Thomas Verghese is on the dais, who has been the spirit behind the whole show, along with Team DCN 0, Team DCN, then DCN 05 and DCN 06. He has been working for the last 3 months at it, along with the team. So it will also be a very satisfying moment for him to see that everything has gone on very well. So I welcome you, Professor Thomas Verghese, to this occasion. This time we have participants from different colleges in Kerala and also outside Kerala, from Karnataka and Tamil Nadu. I am sure that they are experiencing a different kind of life here for the 2 days, and I am sure that they will carry back very beautiful memories about the campus and tell their parents and friends that such a college exists, tucked far away from the main road. And on the second day, many of you were already tired, but this is a place where you never get tired. Your energy still sustains because of the weather condition. And all of you have been fortunate to see the typical weather condition of Pulikanu: hot sun, then fog, then rain, and back to hot sun. This is the kind of weather condition that we experience almost every day. The rhythm is something fantastic here. So I believe that you carry this kind of a natural rhythm with you, which will sustain you in a changing rhythm, which will sustain you in the field out there. I welcome all the participants, both from Kerala and outside Kerala, to this grand finale of Mandarin Festival. Next, I welcome our own team DCNs, who have been striving very hard to make this a great success. As a team, they are really great. And they have been ably supported by the 05 and 06 DCNs, who have been relentlessly working very hard to make this particular occasion a success. If this management festival has gone very well, the whole credit goes to 05 and 06 and the team DCNs. And we have got a group of people led by the office by Mr. Benny and the whole estate, the whole thing, whatever you have enjoyed in this particular campus is actually the quality work done by Mr. Verghese Matthew and his team. And I welcome Mr. Verghese Matthew and Mr. Benny and other office people who worked very hard behind this. And I welcome Mrs. Asha, who has been doing extremely well, going around, meeting students, interacting with people, because she is our new welfare officer who takes care of all the students. Welcome to her also. So I think I have, if I tell somebody is not touched, please excuse me. I stop here and again welcoming you all. I just go and sit there. Thank you very much. Thank you, sir. He is the former director, School of Management Studies, CUSAT. He is the former director of Bhavans and an eminent educationist. He is also the Governing Council member of DCSMAT. I request Mr. P.R. Poduwal for the presidential address.
Please, sir. Leader of this institute, Professor Vermaji, Mrs. James, Professor Thomas Varghese, faculty members, students and participants of this Management Fest, ladies and gentlemen. This 2 days program, which was described as a battle on healthy grounds, is a common phenomenon that we observe in most of the management institutes. They give different names, very creative names for such management festivals. Students have come from more than 20 colleges from within Kerala and outside Kerala. I am sure they have enjoyed these 2 days. And when they go back after these 2 days, or the students who have organized this year in this institute, they should make some kind of introspection. That introspection is primarily on this. What is the benefit that we have got out of this? In what way this is related to management? Why is it that all management institutions are organizing such programs? Has it to do something with management practice? Now I go back to the year 1986, when for the first time this kind of program was organized by the students of the School of Management Studies of Cochin University, Cochin CUSAT, on a suggestion given by the faculty that we learn a lot of things in the classroom, but where is the practical side of it? Can we have a practical on how to plan, how to organize, how to direct, how to control, how to review? There are some things, of course, but that's not well formalized. And the end result of the discussion was, yes, we are going to organize an event. And the first such program was organized within a short period of 2 weeks, on the condition that the university will not involve in this. The faculty will not involve in this. There will not be any control on this. Everything is to be done by the students themselves. There is no question of any directions, but if you need some help, guidance or advice, come, that we will. But collecting money from the industry, organizing the program, deciding the agenda, everything is to be done by the students, and after this, you come back and review what really happened, what was the reason for our success and what was the reason for our failure. In other words, it was a practical training in management. And it is in event management
the success of management education, as it is bluntly put in a very recent article in Hindu, just 3 days back there was an article in Hindu which says that the students have learned a lot more from their classmates, from the fellow students, than from learning a textbook or from the faculty. Faculty, of course, they are the facilitators, but the real experiential learning students get from the classmates. That is one. Another aspect is the number of events organized and managed by the students is another form of experience. Even managements. Let it be a management festival or let it be any other program. If the students are organizing it, they learn a lot. In other words, the outcome of such events is development of managerial talent. And the name given by our students in 1986 for this program was, or even now the name still lingers, talent time. So the students of DC School of Management try to develop their managerial talent by providing facilities for expressing the talents of students from other management institutions. On the one side, for 2 days, many students have expressed their talents. But indirectly, the students of this school has also developed their talent, managerial talent. See, the managerial talent to some extent, sometimes people may feel is a thankless job. Reason? It is just like the movie. The man who has produced the result is the director, but he is not visible. He is from behind the screen. And the person who is visible is the actor or actress. Right? They get the credit. Everyone knows about them. But the person who has made it really come true, or the person who has organized, who has planned, directed, is the director. The job of a manager is also like that. He is basically a director. In the sense, other people are doing it, they become conspicuous, but the man who has made it possible is the manager. But one unhappiness about the manager is that unless we are very conspicuous on the stage, we feel a bit unhappy. But the real manager is one who will see that his subordinates are getting the credit. They are conspicuous, but we are behind the screen to make it happen. Similarly, the success here, the talented students from other colleges have expressed their talents, but it was made possible by the organization, by the planning and the organization and the efforts by the students who are behind the screen. In the sense, they are not on the stage, but they have made it success. So it is for this kind of management festival is organized by management institutes. I am sure students who have come from other colleges, they are also going to organize it in their own way. They are also going to develop their managerial talents. So I would like to just suggest that the best method to create life in a management institute is not just reading the books and writing the university examination alone. That should be very important. Nobody can ignore that. In addition to that, we must create an environment wherein students feel free to take their own decisions. Of course, freedom has both a positive side as well as negative side. It should be a freedom with responsibility.
A freedom without responsibility may degenerate into license, which is not desirable. But a freedom with responsibility is a powerful tool for personal growth of the individual. As somebody put it, there are two types of freedoms. Freedom from other people, freedom from the teachers, freedom from the manager, freedom from the boss, freedom from the parents, and so on, which is not a positive freedom. It's only resistance to the authority of somebody else. But the real freedom is not freedom from others, but freedom to take one's own decisions and actions. And accepting responsibility and saying that if I have taken a decision, I am accountable to it. It is not somebody else. And essentially, what is the training of management? Making them to take responsible decisions and to making them team leaders. Knowledge is a powerful instrument for that. It is required, but that alone is not required. That is why very often nowadays we give emphasis on a new concept called EQ, emotional quotient, emotional intelligence, which is a term for telling of the skills and styles, the total skills and styles of a manager in addition to intellectual aspects. So this freedom to organize, to direct, freedom to manage a management festival, or freedom to organize many events, these are to be integral parts of the institution. Then a series of event management, series of introspection. And finally, when they come out of the college, the real testing is not during your studentship. I will judge the quality of an institution not in terms of what they do 2 years within the institute, but what happens to them after 2 years, but within the first 3 years. 2 years are spent in this campus, then the next 3 years will decide. And in the next 3 years will show the impact of this education. And I congratulate you. Say, this is a battle, there is a healthy competition, but all these are required. But it is not a battle to defeat other. It is not a battle to win and see the other person is defeated. No, it is a battle to empower us. In other words, the term that I would like to use for the entire process of education, experiential education, is empowerment. And your every activity here within the campus is a process of empowerment. And the sources of support that you get from the faculty, from the library, from the computer lab, from the visiting faculty, from the management, so contributing to this. After this 2 years program, within the next 3 years, see that the responsibility that you discharge and the rate of progress, as somebody put it, please don't, again let me make a reference in the article. There are certain mistaken notions about MBA. Today, if a college is judged in terms of the starting salary that the students get, placement, more focused on placement, and that is unrealistic. It is not what you get immediately, but it is what you are after 5 years, after 10 years. The real criteria is the rate of progress. As Vermaji just mentioned in our discussion, there are certain students who could not get any selection. They frustrated why all others have got selection, we could not get. But after certain we find they got the best after certain stage. Though they could not get in the initial stage, they got the best. Similarly, as somebody put it,
I will not evaluate a student in terms of what money that he got immediately or whether he got the placement or not immediately. After 5 years, what is the position? As even a graduate from Harvard Business School, the topmost business school in the world, they don't start at the high level, they also start at the junior level. But within 5 to 8 years, they are at the top. And they will be at the top because managers, the boss understand here is a competent man who can produce the results. And I think the entire thing is a process of developing this empowerment and going up in the ladder in professional life. And this kind of festival will facilitate that process, will help you. And with one more comment, I will stop my lecture. Recently there is some trend which has a positive side, that is making education an entertainment. Educational entertainment, in the sense the participants are very, very happy. They enjoyed it, and the rating of the program is very high, but the rating of the program is very high only on the particular performance. It is immediate feedback on the performance. I would like to rate not in terms of the performance as such, educated performance, what is its impact on the students. If enjoyment is good, what should be there? Enjoyment plus usefulness. That usefulness to the concerned party is also equally important. So let us make the education process both an entertainment plus usefulness for their success in life, for their professional advancement, and for their contribution to the development of the society. And this is a message that I would like to, not only to the students of this institute, to every management student, or even other students, not management students, so I am told there are students from other disciplines. This is a message I have to give you on this valedictory function of this management fest. Thank you for inviting me on this occasion, I know. I am really a substitute for a veteran management guru who also happened to be my mentor, who is the chairman of the governing council of this institute, Dr. M.V. Paili. But unfortunately he could not reach here. He had gone to Delhi and today he is in Bangalore. And I am always his number 2. Dr. Paili is because the School of Management also, I was number 2 to him. And naturally when he could not come, I have a moral obligation to be a substitute, and so the moment the review DC just called me yesterday, said, Dr. Paili is not here, what shall we do, and is it possible for you to come? I said it is my obligation to come, so I have accepted, and thank you very much for inviting me on this occasion. Thank you. Thank you, sir. We have amidst us another guest. I would like to request Ms. Bijibol, MLA of Pyramid, to please come over the stage and take her seat. Please, ma'am. Actually, the jigsaw puzzle fell into the right place. She made it exactly on time. Actually, she is the personality with the never-ending dreams
and the perseverance to follow those dreams. She came up the political ladder and climbed up really fast. She was the president of Block Panchayat and later became the district Panchayat member. And presently she is the MLA from Pyramid. I take the pride in inviting Ms. E.S. Bijimol over the dais for the valedictory address. Please, ma'am. ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ PR പൊതുവാൾ, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പർ മോനുകുട്ടി ജെയിംസ്, പ്രൊഫസർ തോമസ് വർഗീസ്, ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ മീറ്റിംഗിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളിവിടെ ചെലവഴിച്ചത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളായി ഇത്തരം മീറ്റുകളെ കണക്കാക്കപ്പെടാതെ വിലയിരുത്താറുമുണ്ട്. ഈ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ഒരു മത്സരം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇന്നിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് കാണും എന്ന ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. കുറെ കൂടി നന്നായി നിങ്ങളോടൊരു പക്ഷേ സംസാരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2 ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഒരു നല്ല പ്രസംഗത്തിന് പറ്റിയൊരു മൂഡിലും ഹെൽത്തിലുമല്ല ഞാനുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളോടല്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കി കാണുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ പോലും പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുക, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക, തോന്നുക എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെയാണ് എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ 100 പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ 50 തരുവാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ സമൂഹത്തിൽ ആകെയുള്ള ജനതയെടുത്ത് നോക്കിയാൽ പലതരത്തിലും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് എന്ന ധാരണ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല പഠനങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്തർമുഖന്മാരാകുന്നു എന്ന ചിന്ത, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെയായി പോയത്, കുറച്ചുകൂടി നല്ല പെർഫോമൻസ്, ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചുകൂടി ആകാമായിരുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നൽ പല കുട്ടികളെ പറ്റിയും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അവസരങ്ങൾക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുവാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഒരുപക്ഷെ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അത് ലഭ്യമാകുന്ന നമ്മുടെ നാടിനോട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മീറ്റിംഗെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്,
ഏറെ നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാകും ഇതൊക്കെ. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന സൂചന തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് IAS-കാർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തക്ക സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഉയർന്ന ബൗദ്ധിക ശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബ്രെയിൻ വോളിയമുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായ ഉത്തരം നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത വിധം സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു ആത്മപരിശോധന നമ്മൾ സ്വയം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ, കുറച്ചുകൂടി സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ, ഈ രംഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിൻ്റെയും ശേഷിയുടെയും ഒക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. എൻ്റെ നാടിനു വേണ്ടി, എൻ്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലാണ്. ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ന് വന്ന് വീണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മടങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന് സന്ദേഹിച്ചു നിന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി നാളുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പ്രവചിക്കുവാനാവാത്ത വിധം നമ്മുടെ നാട് ദൈനംദിനം വളരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഇത്ര ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഞാൻ നേടുമ്പോൾ, ഈ ഉയർന്ന ഡിഗ്രിയുമായി സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പകച്ചു നിൽക്കാതെ, പകച്ചു നോക്കാതെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ആത്മാർത്ഥതയോടെയും കൂടി ഒന്ന് പിഞ്ചിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും എൻ്റെ ഉയർന്ന ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ സമൂഹത്തെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആകെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണുവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ലെയറിലും എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകും. അത് നമ്മുടെയും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഉയർന്ന ലോകത്ത് താഴെ ഭൂമിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന ധാരണ അബദ്ധത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിപ്പോയാൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു കാലുകളിലാണ് ഈ കൊടുമുടികൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഈ കുഞ്ഞു കാലുകളുടെ ബലം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന തോന്നൽ. അതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മുകളിൽ പടുത്തുയർത്തുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ വലിയ ഓട്ടത്തിൻ്റെ, ഒരു വലിയ ലോകത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണുവാൻ, ചുറ്റുപാട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് മനസ്സ് തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് DC ബുക്സും DC മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ഓരോന്നായി എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. അത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുമ്പോൾ, അത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു മീറ്റർ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഈ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം നിന്ന് കാണുവാൻ, ആ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുവാൻ, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതോടൊപ്പം എൻ്റെ നാടിനു വേണ്ടി, എൻ്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, ഈ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് സംഭാവനയാണ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക എന്ന തക്ക വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് കേരള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൈതൃകമായി, ഏറ്റവും വലിയ മോടിയായി എന്നെടുത്ത് കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന സംസ്കാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ, ഉയർന്ന സംസ്കാരത്തിന് ഉടമകളായ, ഒരുപക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളോട് പോലും കിടപിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിലും വേഷത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ മാന്യത പുലർത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉയർന്ന എന്ന വാക്ക്
കേരളത്തിലെ പല വാക്കുകളോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ 50ാം സുവർണ്ണ ജൂബിലി, കേരളത്തിൻ്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 50 വർഷം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായിട്ട് 50 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കുക, നമുക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളിലെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക, കുറവുകളെയും കുറ്റങ്ങളെയും ഒന്ന് നോക്കിക്കാണുവാൻ ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായി കാണും എന്ന പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്തരം ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. ടെക്നോളജിയിൽ കേരളത്തിന് എത്രമാത്രം ഉയർന്ന വിജയം കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉയർന്ന ബ്രെയിൻ വോളിയം കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വിദേശത്തേക്ക് മാൻ പവർ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ വോളിയം നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന തക്കവിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ഈ മീറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടെ ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഗൗരവമൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അടിച്ച് പൊളിക്കുവാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്ന് നിന്ന് എന്നല്ലേ തട്ടിവെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നണ്ട. നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പ്രശ്നം വേറായിട്ട് തോന്നിക്കാണും എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈയടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ബോറടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. She is a woman of great caliber. She is also a social activist. I would like to request Elipara Panchayat member Ms. Moonakoti James for the felicitation. Please, ma'am. ഈ മീറ്റിങ്ങിന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, എന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചത് മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നൊരാലോചന, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 90% ആളുകളും യുവാക്കളും യുവതികളുമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നിർദ്ദേശം തരേണ്ടതെന്ന്? ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അല്ലെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളിലുണ്ടോ? അത് ഹിന്ദുവാകാം, മുസൽമാനാകാം, ക്രിസ്ത്യാനിയാകാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കുക. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലിരിക്കുന്ന 99% ആളുകളും അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, യൗവനകാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. അത് സ്ത്രീയാണേലും പുരുഷനാണേലും. ഈശ്വരൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൗവനകാലത്ത് നന്നായിട്ട് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്, യൗവനകാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. MLA പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നാന്നറിയാമോ? കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് വലിയ മ്ലാനത അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വേറെന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒരു അദർശ്യ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ, പക്ഷെ നാളെ എന്താകും പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. നാളെ ഞാൻ ഇന്നതാകണം, ഞാൻ ഇന്നതാകും. പക്ഷെ ഉറപ്പ് പറയാൻ ഒക്കുമോ? നാളെ ഞാനോ നിങ്ങളോ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല. ആയുസ് തരുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഈശ്വരനോടുള്ള കടപ്പാടും പ്രതിബദ്ധതയും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഗാനമേളയ്ക്ക് അല്പം കാണുകയുണ്ടായി. വളരെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളല്ല അല്ലേ, വളരെ ആട്ടവും പാട്ടും. ആ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനും സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷെ ഈ സന്തോഷം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പറ്റം ജനം എപ്പോഴും കഷ്ടതയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സമൂഹത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്, കടപ്പാടുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനെന്നുള്ള അഹങ്കാരമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്തേലും ചെയ്യാൻ, എന്തേലും ആയിത്തീരാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ യൗവനകാലം അങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കടപ്പാടുകൾ, ഞാനൊരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു വാർഡിൻ്റെ മെമ്പറാണ്. ജനങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിയും സമൂഹത്തിന്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും നാളെ അവരെന്നെ കണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുകയില്ല, അവർ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വളരെ ബിസിനസ്സാണ്, അല്ല ടെക്നിക്കലാണ്, നാളെ തിരിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയല്ല. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നോ നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയോ എത്തിപ്പെടണം, ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ സമൂഹത്തോടും നമ്മുടെ നാടിനോടും നമുക്ക് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ആ രീതിയിൽ ഈശ്വരന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല നിലയിൽ ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം.